ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ 2-part ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ फार्मास्यूटिकल जाइंट ईलाई लिली वालों की गई कि किस तरह उन्होंने सब तो आर्ग्यूबली पॉपुलर ड्रग इंसुलिन दा प्राइस $35 कोपे तक कैप किया जाऊगा। उन्होंने लैके जिथे असी तुहानू हैल्थ केयर साइड तो मैडिकल साइड तो इस मुद्दे उत्ते सारी जानकारी दी। हुण असी फार्मास्यूटिकल साइड तो तुहानू दसांगे किस तरह खास करके जो पर्दे पिछे की हो रहा है वो गल उठती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दे विच इस ड्रग नू लैके इंसुलिन नू लैके किस तरह प्राइसिस इन्ने हद तक पहुँचे, बिकॉज इंसुलिन हमेशा इन्नी महंगी नहीं सी। इनफैक्ट जो इंसुलिन पहले इन्वेंट हुई 100 तो किन्ने साल पहले जो इन्वेंटर सीगा उन्हें इस दवाई उत्ते पैटेंट भी नहीं रखा ताकि ये वाइडली अवेलेबल होए पूरी दुनिया ले। इट इज़ ए लाइफ सेविंग ड्रग। यूनाइटेड स्टेट्स दे विच लगभग 30 मिलियन अमेरिकनस डायबिटीज़ तो सफ़र करते हैं। उन्होंने विचों 7 मिलियन इंसुलिन यूज़ करते हैं। उन्होंने विचों हैरानी होंदी है कि लगभग 1.5 मिलियन लोग इन्ने गरीब हैं कि इंसुलिन के जो इन्ने ज़्यादा हाई एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिस हैगे उन्होंने अफोर्ड नहीं कर सकते, इस करके वो आप दी इंसुलिन रैशन करते हैं। बट जिस तरह तुसी स्क्रीन ते वेख सकते हो, प्रेजिडेंट बाइडन ने शुरू तो अपनी प्रेजिडेंसी दे विच ये वादा किया सी कि मेरी प्रेजिडेंसी दे विच जो इंसुलिन दी प्राइसिस हैगी उन्होंने असी कैप करांगे, खास करके उन सीनियर्स लिए जो कि गरीबी दे विच रहिंदे हैं, जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं या जो अनइंश्योर्ड लोग हैं जो ऑलरेडी हैल्थ केयर नू अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड हुण इस वादे नू लेके प्रेजिडेंट बाइडन वो पुश कर रहे जिहदे करके फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हुण रिएक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तुहानूं एक बारी फिर प्रेजिडेंट बाइडन की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रैस ते लेके जाना चाहांगी, जिहदे विच उन्होंने इस चीज़ बारे एक बारी फिर आप दा वादा दोहराया। You know, we pay more for prescription drugs than any nation in the world. Let me say it again. We pay more for prescription drugs than any major nation on earth. For example, 1 in 10 Americans has diabetes. Many of you in this chamber do, and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes so they can literally stay alive. Insulin's been around for over 100 years. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly $10 a vial to make that insulin. Packaging and all, you may get up to $13. But Big Pharma has been unfairly charging people hundreds of dollars, $400 to $500 a month, making record profits. Not anymore. Not anymore. A special program ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इंसुलिन प्राइसिंग फिगर आउट होंदी है, जो नवे कानून करके या ईलाई लिली करके इंडस्ट्री दे विच चेंजेस आ रहे हैं। तुहाडी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्राइसिंग उत्ते चेंजेस आ रहे हैं, खास करके इंसुलिन उत्ते। ਇਹਦੇ बारे सारी जानकारी असी एक बिहाइंड द सीन्स परसपैक्टिव तो हुण तुहाडे नाल शेयर करांगे, खास करके जदों असी फार्मेसी साइड की गल करते हैं। एक तो मैडिकल साइड होंदी है, दूजी फार्मेसी साइड। एंड बिलीव इट और नॉट, फार्मेसी साइड ਅਤੇ जो फार्मेसी ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हुई एंटिटीज़ हैगियां उन्हां दा कितना वड्डा प्रभाव हैगा इस प्राइसिंग उत्ते। इनू समझण लई अज शाम दे गेस्ट सानू ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग आवर गेस्ट फॉर द ईवनिंग, हरिंदर पाल छाबड़ा जी। सब तो पहले हरिंदर जी तुहानू प्रोग्राम दे विच स्वागत। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, and how are you? Thank you, Harinder ji, for joining us. So good to have you. ਅਸੀਂ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫॉर years and years, as well as your current position ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। It makes you the perfect person to educate us in this area, because हरिंदर जी जिन्नी असी रिसर्च कर रहे हैं इस स्टोरी दे विच उन्ना सानू पता लग रहा है
and I don't want to get carried away here, but कदी कभार इदां लगदा है कि ये सिस्टम जानबूझ के थोड़ा जिहा confusing बनाया ताकि आम लोकां नूं ये ना पता लगे कि पैसे कित्थे आ रहे कित्थों जा रहे pricing किद्दां काम करदी है and how it all works with your insurance provider or Medicare. So इन सारी चीज़ां नूं समझण लई really, I just want a simple understanding from you, Harinder ji. Let's start with insulin pricing itself. एक screen पे ऐसी graph देख रहे हैं कि किस तरह insulin pricing over the last 10 years, if not longer, has steadily gone up. Some statistics show us that it's up 54% just from the year 2014 through 2019. So Harinder ji, why do you think that insulin pricing has risen sharply in the last how many years or decades in your experience? Good question. First of all, I would like to differentiate between insulin versus all the generics / brand oral pills or oral therapy. Insulin is a biologic product. It is not a pill. So the standards for insulin are pretty high because it's more complex in nature to make it. Basically, a protein strand हैगा जिहड़ा bacteria and yeast करके मिला के बनाया जाता हैगा. At the end of the day, they are trying to synthesize a hormone that body automatically produces through pancreas. Versus the generic pills that you have a molecule, simple molecule, the drug companies make it, and many people can make it because they're much simpler. So having that complexity factor in making insulin make insulin manufacturers pretty unique because it's hard to do. So there is an agency which everybody knows, FDA. FDA regulates the quality of the product. In other words, whatever the brand manufacturer is going to claim, whether it conforms to it and whether it treats that disease state. They just say okay or not okay. But after the FDA, it's totally up to the manufacturers how to price this drug. And there is no end. They're all for-profit companies, and they can come up with any number from zero to now $1 million per month. Right, Harinder ji, I mean, the big thing ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, distinction, right? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ businesses can do whatever it takes to maximize profits, but it seems a little ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. But that's just our understanding as a lay person. Now let's come to Eli Lilly, right? ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ this big pharmaceutical giant has been making headlines for having capped prices for their insulin product. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ subtleties ਹੈਗੀਆਂ. I know you kind of mentioned the public pressure, right? कि recently public pressure किस तरह build होया है कि ਇਹੋ जी दवाइयां उत्ते इन्ने exorbitant इन्ने वड्डे वड्डे price tags नहीं लगे होने चाहिए, खास करके United States दे विच a first world country, probably the only first world country that has such high prescription drug prices. Why do you think, Harinder ji, कि Eli Lilly ਇਸ ਵੇਲੇ prices ਨੂੰ cap ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? What do you think about this timing? Again, political pressure and public pressure. Political pressure, Inflation Reduction Act now काफी पे है, where they capped the insulin maximum out of pocket to $35. And Eli Lilly is reducing or slashing its price by 70% on the older generation of insulin, not on the new generation of insulin. So older which ਉਹਨਾਂ ਦੇ Humulin, Humulog, or ਉਹਨਾਂ ਦੇ quick pens ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. So when I say older and new, older version versus newer version, is just that the process of making the insulin has changed over, say, 3 decades. So the newer insulins, you have
they work for long, or they are much better in controlling your sugar levels. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ. Let's see how it plays out. It seems like almost 43 million people use insulin. The prices have not come down yet significantly. I believe from 1st May they will come down, but it is only for Humulin and Humalog. That's what I know of. Can you repeat the main question? I'm getting lost into No. the, There's, I think Harinder ji, this topic, this area is so complicated, and there's so much to talk about. कि अगर इस एक छोटे section ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, there's a million things to mention, right? And once again, this is directly goes back to the way the system is set up, and ਇਸ system ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. No doubt we'll need many more programs like this. Harinder ji, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ break ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ. Please don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ. ਇਨਸੂਲਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਜਾਇੰਟ ਈਲਾਈ ਲਿਲੀ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹਨ, ਕੁਛ ਇਨਸੂਲਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦਿਸ ਕਮਸ ਆਫਟਰ ਸਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 7 ਮਿਲੀਅਨ Americans use ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪ ਲੱਗਿਆ ਜਾਊਗਾ so people can afford life saving medicine. ਬਟ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? once again ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਾਈਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹਨ, bringing his years of experience in the industry. Please join me in welcoming back Harinder Pal Shabra ji. Harinder ji, once again, you're president of Union Specialty Pharmacy, the chain of pharmacies here in New York. To see other is professional endeavor to baar vi industry de vich bahut involved ho, so it makes you the perfect person to explain this to us. Harinder ji, if we look at this track record, right, ki insulin di pricing kis tarah vadi hai country de vich, there are parallel graphs that show us ki jo manufacturers han ਉਹਨਾਂ ਦਾ net profit ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, but ਜੋ overall price ਹੈਗੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ. So if the manufacturer isn't making more profit, ਉਹਨਾਂ ਦਾ profit actually ਘਟਿਆ ਹੈ in the last few years, where is that money going, and why ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ specifically insulin ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਫਿਰ? So it boils down to first, there are only 3 manufacturers. Ik Eli Lilly, ik Novo Nordisk, Tisri Sanofi. There are only 3 companies making insulin. So the competition is very less. And unfortunately for people, one company increases the prices, rest of the 2 has been increased the prices at the same time. So there is no delay on the other companies ke bhi apni delay prices na badan. On the other hand, since 2006, a phenomenon has started that is called PBMs, pharmacy benefit managers. Pharmacy benefit managers, the key hega role, or they are a middleman between manufacturers and pharmacies. What they do is, and insurers, of course, insurance, manufacturers, and pharmacies. What their main goal is, on the paper, on the face of it, they say they are going to negotiate the drug pricing with the manufacturer and then bring into the supply chain of the reduced cost. So since 2006 till now, PBMs have become so strong that they have started to dictate their terms. Wow. I'm sure today viewers know formularies da pata hi hoega ke tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 hondiyan hagiyan. So there's few things that they have started to play. First is a rebate program, then a manufacturer rebate, which
basically they tell manufacturers that, okay, we are going to put your product in our formulary, but what is the rebate you're going to give us? जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ rebate ਹੈਗਾ PBMs ਕੋਲ ਆਇਆ, on the paper they say that the rebates go back to the insurer to lessen the cost of the say pharmacy benefits, but they have never disclosed what kind of rebates they are getting or what kind of discounts they are getting. So how do we know whether the money is being transferred back into the system? Is there any saving? Right. Second, in a hazy system ho gaya hai because of the information not available. So for example, when I was a student, a Himalayan bottle used to be, I'm saying the brand name, but the Eli Lilly's product, it used to be $37 a vial. As he got around, say, 2000, which today that bottle is close to $160. ਇਹੋ ਜਿਹਾ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ it went from $39 to $160. It points to the same direction, price control, kuch nahi siga. Maybe PBMs asked manufacturer to increase the price so they can take higher profit margin for themselves. This is all hearsay. These things are not disclosed, so we cannot really dig into the details ki kyun hoya. But again, there is another phenomena that was happening, that all the oral drug dosages were going generic, most of them, and these big brand names had to maintain their stature as a drug discovery companies, and they needed a lot of money in early 2000s till now. So how did they fund their project? So they had to come up with a pricing ki kinna maximize kariye ase apne current products nu, that way we can support our future. The other thing is the patents. The patents are again a big aspect of it. right Insulin is a very old drug. 1920s which bani sigi, 1920s which bani sigi, then in 1982 first product came in, and then patent has a life of only maximum 20 years. And how come these companies are able to extend their patent life? There is another trick up their shelf to keep it as a brand. So nobody could launch as a generic or biosimilar. There is no generic in biologic products. It's called biosimilar. The FDA will know biosimilars nu hale vi authority nahi hai. So if you come to me, main kaha ki, you know what, this is too expensive. Doctor ne say XYZ naam likha hai, I'll switch it to a cheaper version. As a pharmacist, I cannot do that. But in terms of oral medicines, I could do that because they are considered to be bioequivalent. So wow. FDA has to catch up to it. So when you brand name doctors like it in there, but at the end of the day, you get generic. It's automatic. In insulin or bio drugs, that is not the case. If the doctor writes a brand, you have to dispense that brand. Harinder ji, I'm Otherwise you glad call it I'm glad to see a distinction sadly bana rahe ho, because even with this Eli Lilly news, you know, there are different sources saying different things कि that this is not really going to impact जो लोकां दे drug prices होने हैं because of the way Medicaid works, Medicare works. So in चीज़ां बारे, you know, specifically the drugs that it will affect, right? Because it's like you said कि Eli Lilly दे विच भी insulin दे विच भी वखरे products हैगे. They have older ones, they have newer ones. So at की इस जो a price cap announce किया गया है, is this across the board or is this for specific products? I know you mentioned a little something. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? So फिलहाल Inflation Reduction Act which जो लिखा गया, insulin prices are capped at $35. I've been trying to read the fine language, but it says insulin. That means it applies to all the manufacturers. So for patients, it's a good news that they are not going to pay more than $35. But on the backside, Medicare or your insurance company is still paying the full amount or reduced amount, depending on what kind of rebates or discounts are arranged with the PBMs. So at the counter, patients will definitely have a great benefit.
that they're not going to go above $35. That's for insulin. That will count towards your copay deductible जो भी ਤੁਹਾਡਾ tier system हैगा ਜਿਹੜੀ ਵੀ insurance company ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ हैगा. But for insulins, it will apply. You will not pay more than $35 for a 30-day supply of insulin. You know, once again, it's big news, and even though एक fragment ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ apply ਹੋਏਗੀ, it certainly has far-reaching consequences, and I want to talk to you a little bit about that ਕਿ ਇਸ action ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, not just from Eli Lilly but from other pharmaceutical giants, as well as these other entities that exist in the pharmaceutical world. Harinder ji, I have more questions for you. एक ਹੋਰ break ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ. Don't go anywhere. Viewers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗੀ. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੀਪ ਡਾਈਵ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਰਮੇਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਉਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ. ਬਟ what does the future look like? I want to talk to him about this. Harinder Pal Chabra ji, welcome back. Hanji, Harinder ji, you know, we were talking a little bit about program to pehle ke aane wale samay de vich assi ki expect kar sakde hain is industry de vich, right? And you know, you were sharing some assessments. I guess before I get into the assessment part, overall, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜੋ announcement ਹੈ ਕਿ Eli Lilly ਵੱਲੋਂ, this is, you know, a company making this announcement, but obviously it comes after the political pressure ਜੋ ਕਿ Biden administration ਵੱਲੋਂ push ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ to bring these prices under control. Do you feel that this is largely a good thing for the industry, or ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that not much is going to change despite this announcement and the push from the Biden administration? We are going to be optimistic about it because this is the first step. This is the first step after a long time. Actually, a decline kadi bhi puri history dekhya nahi hai kite. So any big pharma company taking this step is obviously a very big move. Ehde utte Novo nu bhi pressure payega, Sanofi nu bhi pressure payega. So companies like Walmart, who had already manufactured a generic version of insulin, will have a better chance in coming to the market, because now people have an option to pay out of pocket also at a maximum of $35 insulin must stay. So other manufacturers have to come up. So एक company to शुरू हुई है, hopefully goes across the Zealand, that's because pressure is building up for PBMs to disclose how they operate. In other words, they can come with any amount of figure, and how do you have $20,000 for a single syringe of a product? Right. So I mean that, you know, it seems, once again, जिन्हां नूं नहीं पता, it seems arbitrary, right? Like उदां ही हवा चों कोई भी number कढ के जी इन्ना price हैगा इसदा. So now, kind of talking about the impact of this announcement on other pharmaceutical companies, do you see them following suit? And agar वो इस चीज़ पिछे follow करनगे Eli Lilly the footsteps ਦੇ ਵਿੱਚ, what kind of a timeline do you think? What kind of prescription medicines or treatments do you think would be next in line to see these kind of price caps? I definitely diabetes oral drugs also has to come under this kind of pressure. There are a lot of generics coming out in oral medicines. Orals, it's easier to bring the prices down because there is always a generic competition that is right around the corner. But in terms to insulin, or now
say for example, Eli Lilly is coming with a drug called Mounjaro. It is going to be a huge drug for them because it's basically a weight reduction treatment that is very expensive. So they want to be at the right side of the politics when they launch these advanced biologics into the market. As a matter of fact, the insulin market for Eli Lilly is shrinking. Wow. Maybe that is why they did make that decision because they want to focus on the newer versions of insulins. Well, certainly जो तुसी ये weight loss drug ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, I'm sure ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ must have heard the recent all of the hype and hoopla about Ozempic, which is another injectable weight loss drug जो कि weight loss ਲਈ नहीं ਬਣਿਆ, but it certainly is being used in that regard. I'm sure pharmaceutical companies ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ area ਹੈਗਾ to develop products and expand. Harinder ji, once again, very complicated topic, very complex system जो इस ਵੇਲੇ exist करता है, but I'm glad कि ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ program ਦੇ ਵਿੱਚ we at least scratch the surface कि behind the scenes ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ prescription medication ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, pharmaceuticals ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what exactly is at play here? Harinder Pal Chabra ji, thank you so much for joining us, President of the Union Specialty Pharmacy, pharmacist for so many years and a fellow New Yorker. Always good to have a New Yorker on the program. Harinder ji, have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal, and thanks for having me on the show. Thank you. Ji. Once again, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। info@justbroadcasting.com, aashmeeta@justbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।